Right. Okay. Good evening, guys. Welcome back. Can you hear me? I'm audible to you. Yes, sir. Okay. So you need to turn on the videos. Hurry up, everyone. So I'm going to remove non-video participants. Yes. Don't waste my time, ma. Because we have so many things to do today. Why? Today is the last day of 2023 year. So we have two big calculations, right? And another small thing. Today, our calculation is much bigger than other lessons, right? So many things. Nadina, Sasindi, Adikshana, are you there? Quickly, huh? So I think you saw my tute, right? Have you got the printout? Right? Okay, nice. Because we need a tute to continue the lesson, right? So where are the others? Hurry up, quickly. Everyone, right? Others too. Okay. Sasindi, are you there? Though I can't see the messages. If you have any matter, just unmute and tell me. Sasindi, are you there? No. What happened? All right. Okay. Never mind. So let's start the lesson. So stay with your video, right? So anything else? No. Any other thing? No. So what I want to tell you now. Today is the last day of your class for only for this year, right? 2023 year, and the other one from next year onwards. Okay, listen to this carefully. I want to tell you a few important messages before starting the class, right? From next year onwards, your class time going to be changed. Okay, කලින්ම කිව්වා මතක ඇති because I can't do with the class time. So grade 10 English medium. Okay. Theory class. So grade 11, no? Grade 11 English medium. Let me check. Theory class Thursday 4 to 6, right? Isn't going to change as Thursday 4 to 6. Okay. Note down your new times from January 1st onwards. Okay. 4 to 6 Thursday. And paper revision class. I'm going to do your paper revision class for 2 hours, right? So class time grade 11. Let me check. All right. Tuesday 8 to 10 p.m. Understand? Tuesday 8 to 10 p.m. Right? So I'll send a flyer as well. So what I want to tell you, I'm going to start your grade 11 first lesson from January onwards. Stay with your videos. If you have any matter, you can unmute and tell me, right? So what is the thing? Your class time, Thursday and Tuesday. Thursday 4 to 6, grade 11, and Tuesday 8 to 10, grade 11, paper revision. And what I want to tell you, I'm going to start your grade 11 first lesson from January 1st week on. තේරුණාද? Right? So you better if you can find a textbook. ඔය මේ සැරේ උඩල් කරලා දැන් A level කරන අයගෙන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. උමනාව තියෙනවා නම් හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. දෙනවද උඩහ ගෙදර හරි පහළ ගෙදර හරි අල්ලපු ගෙදර හරි නේද? නැත්තම් කවුරු හරි රිලේෂන් කෙනෙක්ගෙන් හරි කාගෙන් හරි ඉල්ලගන්න මේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට්බුක් එකක්. තේරුණාද? ඉතින් ඊට අමතරව තව මොන මොන හරි කියන්න තියෙනවද? එච්චර තමයි මේන්ලි කියන්න තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් හොයාගන්න. And I appreciate if you can give me a free campaign. Okay? I'll send a post. You can share with your friends. Understand? මොකද මගේ දැන් පොත මම හදාගෙන යනවා.
grade level ජනවරි මැද වගේ විද්දි ඔයාලට පොත purchase කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තරම් අමාරු නෑ. මොකද grade 11 first 3 lessons business studies. ඔයා දන්නවා business studies කියන්නේ හරි boring. ගණන් නෑ. නේ? එතකොට ඕකේ note ලියන්න ගියාම මාර 60 මාරක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ target එක මාර්ච් වගේ වෙද්දි accounting lessons පටන් ගන්න. මං කියන්නේ තේරෙනවද නම්? මාර්ච් වගේ වෙද්දි accounting lessons පටන් ගන්න යන්නේ. මොකද grade 11 accounting හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට grade 10 accounting perfect fit. We have another pending lesson. What is the pending lesson? Error correction. Okay. As I told you, I'm going to conduct your error correction as a free seminar. තේරුණාද? As a free seminar. ඉතින් free seminar එකක් තියෙනවා මේ ජනවරි මුල ස්කූල් ටයිම් එකත් එක්ක බලලා මම කියන්නේ ස්කූල් නෑනේ නේද? මේ ෆ්‍රයිඩේ ඉඳන් නිවාඩුනේ නේ. as a school and semi government රුත් නිවාඩු මං හිතන්නේ ජනවරි. උදේට හැමදාම කීන කීයේ? just 2 weeks. last 2 weeks නෑ. ස්කෝලේ තියනවද ජනවරි වල? Unmute and tell me whether you are having your schools, online classes or any other classes. No. Any? Yes, right? Neither. So, can you tell me about the situation? 7:30 to 1:30 or only for first 2 weeks or any other? So no class. Sorry? Haven't school. I beg your pardon. Sorry? Haven't school. You haven't? Huh? Time? I mean morning, right? Morning time? Yes, sir. All right. So, so if there is any case, let me know. So other than that, that is the important thing. So I expect free campaign from you for the grade 11 class. Understand? So I think you can estimate my sacrification, right? So for preparing the notes and giving the notes, මම දන්නවා මම හරියට පිළිවෙලට වැඩ කරනවා කියලා. එකක්වත් මම මිස් කරලා නැහැ කැල්කියුලේෂන්. තේරුණාද? ඒ වගේම මම කරන්න පුළුවන් උපරිම කරලා තියෙන්නේ. ටියුට් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම ගහලක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම grade 11 උත් ඒ විදිහටම වෙනවා. මං කියේ තේරෙනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේත් ඔක්කොම දාලා formats දාලා right ලස්සනට එනවා. ඒක නිසා මේ grade 11 I expect more than crowd this. Okay, I expect crowd more than this one. We can, okay? Because grade 10 is one of the most important thing. So I told you get ready for the examination as well, and also I'm going to give an assignment as well. I'll tell you due course, right? So from grade 11 first week onwards, that සමහර අය ඉන්නවා තාම theory විතරක් එන. grade 11 වත් paper revision එන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව ඔයාලට දැන් අවුරුද්දක් තියෙනවා අපිට paper revision කරන්න. මං කියන්නේ තේරෙනවද? paper revision එකේ වැදගත්කම තමයි paper revision එකේ calculations කරන්න. මොකද theory පන්තියක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. තේරෙනවද? answers ලියන විදිය. Still I think we haven't done a big question. අර ලොකු second paper first question එකක් අපි කරන්න ඕනේ. Right? Likewise, we can do everything in paper revision class, right? Okay. So that is the important thing. Any other things? No, right? Shall we start the lesson? Okay. Today is day 2. Right? I'll give a chance to sing. Right? කාටහරි සින්දුවක් කියන්න දෙන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් chat box එකට සින්දුව දාලා තියන්න. මං ගානේ ඔයාලට දෙනවා. Right? Okay. So trial balance day 2. Right? Okay. So last week, we did. So we introduced. I introduced you what is the term called trial balance, right? It's just an statement, right, guys? Stay with the videos. I can't repeat it. So I can see only one student. Not nice. මට ඔක්කොම වෙනම මෙතන පේන්න ඕන නිකන් මොනවාද අර කිරකූඩුවේ දාලා වගේ වෙන වෙන. හැමෝම ඉන්න දෙන්නේ බලන් ඉඳි ඉතින් එපා. හැමෝම ඉන්නව ලස්සනට වීඩියෝ ඔන් කරගෙන බලන හැමෝම පේනවා. right? ඒක නිසා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉමු පන්ති. හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් unmute කරගෙන sir I'm having this matter. So I can't turn on my video. I දන්නවා දැන් කරවනවා වහිනවා නේ ප්‍රශ්න දිය. ප්‍රශ්න තමයි ඉතින් ඕවද ප්‍රශ්න කියන්නේ නැට්ට පිටින් අලි මරන කාලේ. right? හරි. okay. ඒවද ප්‍රශ්න නේ ක්‍රිකට් ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න. ඒවද ප්‍රශ්න. ක්‍රිකට් නේ ප්‍රශ්න. නැද්ද?
ඉතර ආසායෙන් ක්‍රිකට් ගහපු එක දැන් ඉන්න ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. දැන් නම් ක්‍රිකට් නම් කියන වචනේ ඇහෙද්දිත් එපා වෙනවා. මේ මට නම් අප්පිරි. ඇයි ඒ තරමට ප්‍රශ්නයක් කරගෙන තියෙන්නේ. right? Hari. Okay. So trial balance, I think you can remember. Trial balance means it's not an account, right? So it's not a primary book as well. It's just it's just a list we prepare by including all the balance board forwards, right? So in some primary book which perform the dual function, which means only cash book, petty cash book, and bank account, and also all other ledger accounts, right? Once we prepare the trial balance, so our total of the debit side BBF should equal to total of the credit side. If our trial balance agrees, which means that debit equal to credit, we can get an idea about two things. Okay, so our total debits in the ledger equal to total credits. Okay, debit karapu gaanta hari gaana credit kalla tiyenawa, and other than that our mathematical calculation is correct, which means our mathematical efficiency is okay, right? But we can't tell this is 100% accurate. We can't tell like our accounting process is 100% accurate. එහෙම කියන්න පුළුවන්? බෑ. මොකද සමහර so sometimes our input can be there can be some frauds or there can be some errors. Understand? So think about like this. Owner invested 100,000 to the business. තේරෙනවද? ඒතකොට ඒනොට අපි so what is the source document? You know the source document is receipt. When we receive the money, what we prepare receipt, right? හැබැයි so we prepare the receipt as 10,000. කොහොමද හදලා තියෙන්නේ? 10,000 instead of 100,000. ඒ trial balance එක tally වෙනවා. ඇයි? අපි cash book debit කරලා capital account එක credit කරලා තියෙන්නේ 10,000 instead of 100,000. තේරෙනවද? ඒතර අපි trial balance එක agree වෙනවා 90,000 අඩුයි. තේරෙනවද? So our closing cash balance දැන් අපේ ඇත්තටම හොඳට අහගන්න අපි physically අපේ ඇත්තේ තියෙන cash ගානයි cash book එකේ තියෙන BBF ගානයි මාසෙ අන්තිමට tally වෙන්නේ නේ. අපේ අතේ තියෙන සල්ලි ගානයි නේ physically අපේ අතේ තියෙන මේ coins and notes උයි cash book එකේ තියෙන closing balance එක equal වෙන්න ඕනේ නේද හරියට නේ. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ අර difference එක නිසා. අපි අතේ 90000ක් වැඩිපුර තියෙනවා නේ ledger accounts වල අපේ cash book එකේ මේ ප්‍රශ්න දෙන්න. So likewise we can identify, we can rectify, understand, we can rectify it. Okay, now you know sometimes at දැන් අපි campus ඉන්න කාලේ අපි university ඉන්න කාලේ අපිට stock count කියලා stock count දවසට දෙනවා 2000 stock count. Most of the time we can go for stock counts on March month, right? Because when it comes to private sector, their financial period ends on April 1st, begins on April 1st, ends on March 30. මෝඩයාගේ දවස් ඉඳන් ඊළඟ අවුරුද්දේ 3යි 30. corporate sector. හරිද? දැන් අපි කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කතා කරන්නේ January 1st to December 31st. නේද? හැබැයි සමහර කම්පැනි වල පටන් ගන්න අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳන් 3යි 31. මේ දැන් 22 අප්‍රේල් 23 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පටන් ගත්තොත් ඉවර වෙන්නේ 2024 March 31st. So most of the time when it comes to March month they do the stock count. මාර්තු අන්තිමේදී stock count එක කරනවා. ඒ කියන්නේ physically calculate කරලා බලනවා stock තියෙන. හිතන්න අපි දංකොටුව පෝසලෙන් වගේ අහලා තියෙනවා. දංකොටුව පෝසලෙන් නේ මොනවද හදන්නේ? කවුද දන්නේ? ඔය පිඟම් බඩුනේ හදන්නේ. නේද? ඒගොල්ලන්ගේ හදලා තියෙන පිඟම් බඩු කොච්චර තියෙනවද? ඒවා calculate කරලා books වල තියෙන ඒවත් එක්ක tally කරනවා කියන්නේ නේද? හිතන්න කොච්චර ඔය ටයර් එහෙම අපි මන් දවසක් ගියා ටයර් අද ටයර් තියෙනවා උට්ටි පිටි. ඉගෙන අර ටයර් ගහලා තියෙනවා. ඒ ටයර් වල තියෙන physical count එක books value එකට tally වෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම වුණ නැත්නම් එක්කෝ ඒක fraud එක එහෙම නැත්නම් error එක. මං කියලා දෙන්නේ. So that's how they do the stock count, right? සමහර තියෙනවා ලොකු company. කියම book shop එකක් හිතන්න like Sarasat. How many books are there? Even we can't count, right? So the stock count is much harder than others. But we need to do it. Why? We need to verify whether our books value are equal to actual. අපේ රටෙත් ඒක
ඕනතරම් න්‍යායවල් පොත්වල ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවානේ නිව්ටන්ගේ අරක ඉගෙන ගන්නවා මේක ඉගෙන ගන්නවා හැමදේම පොතේ තියෙනවා හැබැයි ඒවා ප්‍රැක්ටිකලි ඇප්ලයි කරනවා ඒ කොමර්ස් වල එහෙම බෑ ප්‍රැක්ටිකලි හැමදේම ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ වීඩියෝ ඔක්කොම අයින් කළා දාලා මම විතරක් තනියම ගන්නවා එක ළමයි තියලා right okay right so before moving to big calculations what we need to do the exercises shall we do exercise number 1 okay quickly take out your tute okay this is the thing so trial balance you can read this one what is the trial balance so okay so this is the format of trial balance so these are the two things we already discussed and this is the thing I already gave this one so you can write a note pay attention to the following points while answering the questions related to trial balance මොනහරි ඔයාට අමාරු නිකන් තේරෙන්නේ නැති ජිරිබිරිස් තියෙනවා නම් ඕකෙන් ඕකේ මොනහරි ලියා ගන්න මම දෙන්න හැදුවේ කමක් නැහැ උන්නේ right okay so this is the one of the most important thing so today we need to do example in page මෙන්න මේක ලේසි නෑ අමාරුත් නෑ හැබැයි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ මං කියන තේරෙනවා මේකට මම ඉතින් චූටි බබාලට ස්ට්‍රක්චර් එක ගහලා තියෙන්නේ මේ පේනවනේ රූල් කරන්න ඕනේ නෑ පේපර් රිවිෂන් පන්ති විතරක් අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක රූල් කරලා කරමු තේරෙනවද මාව ඇහෙනවද ළමයි can you hear me guys yes Yes, sir. Yes, sir. right so let's do this exercise number 1 this is one of the most important things trial balance right so quickly write exercise number 1 in tute page this is in tute what is the tute page 3 right you can write the thing exercise 1 exercise 1 tute page 3 right so what is the requirement in here the account balance of Navisha's business as on 31st January 2023 are as follow. Based on that, prepare the trial balance. We need to prepare the trial balance, right? Shall we prepare the trial balance? Right, it's easy. You know the format, just no need the LF like this. So, you know how to prepare. Account name, debit and credit. You need, you can draw the LF or LP, but I'm not going. An item way. Keep 3 lines because we need to write the names in here. The space is not enough to me. अंतिम सत्य निवाडो कोण එපාද ඕනේ ඕනේ නැන්නේ ඕනේ නැහැලුනේ නැන්නේ මං ගෙදර ඉඳන් කරන්න අන්තිම සති ට්‍රිප් යනවා කොහෙද යන්නේ මොර ලයින් ට්‍රිප් එකක්වත් යන්නේ යනවා ට්‍රිප් ගිහලා ඉතින් මට කන්න මොනවා හරි අරන් එන්න ආනේ ට්‍රිප් ගිහිල්ලා නේද කට්ටිය
ට්‍රිප් යන්න ඔයගොල්ලෝ ජනවාරි වලට යන්න මොකද අඩු වියදමකින් ට්‍රිප් යන අන්තිම අවුරුද්ද මේක. From next year onwards that 18%, right? කො ගයිස් නෑනේ කට්ටිය අනේ ඉතින් එපා වෙනවා එකම කියලා මන් දන්නේ නෑ මට නම් තිත් වෙලා තියෙන මේ පන්තිය. නරක ළමයි ගොඩක් ඉන්නේ ඉතින්. එන්නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ. දැන් බල බල හිටියන්. right? Navisha's business. Navisha's business. Trial balance. Balance. Trial balance. Can write as at 31st January 2020. Account debit rupees, credit nice. Now let's prepare this. Guys, done? Right. Okay, shall we start? Nice. ඔබාන වීඩියෝ ඔන් කරගෙන බලන්න එතකොට තමයි මම යන්නේ. So netම අධීක්ෂණ නදී පොඩ්ඩක් හරි hina වෙලා හායි කියලා යන්න එතකොට. එතුක නදින සසින්දි පන්සිලු වීඩියෝ කියන එක ඔෆ් කරන්න බෑ. පාතිම නදින සසින්දියන් පන්සිලු. Where are you? පාන කොච්චර දැකුම් කලුයිද කියලා නේ. පාන හැම කෙනෙක් නෑ. නදින නිදිද මන්ද? නදින නිදිද? නෑ. නදිනට නම් හැමදාම කලු කරයි. කිරි ඉඳන් හැමදාම නෙතු. නම් කොයිද මොන්ද කාටුන් එක. හරි. දැන් මේ ළඟපාත ඉන්නයි නැත්නම් නුගේ ගොඩවට ඉන්නයි. ෆිසිකල් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේවත් එන්න. නේද? ලබන අවුරුද්දේ ෆිසිකල් එන්න ළඟපාත ඉන්න. ඔන්ලයින් දිගටම ඉන්න දැන් හරියන්නේ නැහැ මේ වැලියුවේට් කරන්න වෙනවා නැත්නම් කට්ටිය මේ මොනවාද පොඩි මාක්ස් එහෙම ෂුවර් නැහැ කරන්න බෑ නිසා මේ ස්ට්‍රික්ට්ලි අපි යනවා ලබන අවුරුද්දේ මං කිව්වා මාසෙට ක්විස් තියෙනවා මේ අලුත් LMS එක වහාම පබ්ලිෂ් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලියර් වෙන්නේ රයිට් මම සාමාන්‍යයෙන් 2 weeks වලට පාරක්වත් මම කිව්ව ක්විස් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මතකද මං කිව්වා මම මේ daily MCQ එකක් දානවා කියලා කිව්වා මතකද? මං කිව්වේ නැද්ද? කිව්වනේ මං කිව්වා මම daily MCQ එකක් දානවා. ඔයගලන්ට අලුතෙන් group එකක් හදලා grade 10 11 හැමෝම add කරලා daily quiz එක මේ එක MCQ එකක් දාන උදේටයි හවසට. ගයි යන ගමන් උත්තර select කරන්න දී. මං කියතේ එතකොට දවස් 365ක් ගත්තොත් ඔයා 365 වැඩි කිරීම 2 quiz දවසට 2 ගානේ කරා කියන්නේ අවුලක් නැහැ.
ඔයාට නිකන් එක MCQ එකක් ගන්න මහ වෙලාවක් යන්නේ ආන්සර් එක සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි. දෙන්න. නිසා ඩේලි ඒක කරන්න එතකොට හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම හිතන්නේ මම petty cash transactions 10ක් විතර දීලා ආන්සර් එක දානවා. ඉතින් ඔයා petty cash එකක ඔයාම හදාගෙන ඔයාම ආන්සර් විතරයි ෆයිනල් ආන්සර් විතර සිලෙක්ට්. දෙන්නද මං කියන්නේ? රයිට්. නිසා මේ ඩේලි මම දාන්නම් උදේට එකයි හවසට එකයි. උදේ 6ටයි හවසට. ටෙලිග්‍රෑම් එකකින් කරමුද? ටෙලිග්‍රෑම් තියෙන රේස් එකෙන් දාන්න බං. ටෙලිග්‍රෑම් හොඳයි. මොකද ටෙලිග්‍රෑම් එකේ මට පුළුවන් මේ ෂෙඩියුල් කරන්න. ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක නැති අය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න ෆෝන් එකට. තේරෙනවද? ටෙලිග්‍රෑම් හොඳයි. මොකද ටෙලිග්‍රෑම් වල වාසිය තියෙන්නේ. දැන් WhatsApp වල දැන් හිතන්න ඔයාට මේ උදේට මට good morning කියන්න ඕනේ කියලා. එන්නද නිකන් මං කියන්නේ ඕනේ නැහැ. ඔයාට උදේට මට good morning කියන්න ඕනේ. ඔයාට මට උදේට good morning කියන්න ඕන නම් ඔයාට උදේට අමතක වෙයි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් දැන් good morning එක මගේ chat එකට ගිහලා schedule කරලා තියන automatically උදේ 6ට මගේ chat එකට එන්න. මං කියන දෙන්නේ. ඒ වගේ WhatsApp වල ඒ facility එක තාම නැහැ. මාක් අයියට කෝල් එකක් දීලා මං කියන්න ඉන්නේ තාම මට හම්බුන්නේ නැහැ කියන්න වෙලාව. මාක් අයියටවත් කියන්න වෙනවා වැඩේ හදලා දෙන්න කියලා මේ තිබ්බනම් ලේසි. එතකොට ටක් ගාලා මැසේජ් එක දාන්න. මං කියන දෙන්න. ඒ නිසා මේ මොනවාද බලමු එහෙමවත් කරන්න මේ මොනවාද ටෙලිග්‍රෑම් අපි බලමු WhatsApp එකේ facility එක ආවොත් අලුත් අවුරුද්ද අවුලක් නැහැ. ආවේ නැත්තම් අර එහෙම කරමු. Right? Okay. Let's start. So we need to write the thing. Okay. Quickly check this one. First one. Opening stock. It's an asset, right? 8,000. Quickly write in debit side. Opening stock. Opening stock. 8,000. Debit side. Done. Then the purchases, you know, expense. So when expense increase its debit, so balance brought forward in debit side 145,000. Done. Carriage inwards. මොකද්ද ළමයි carriage inwards කියන කවුද දන්නේ? Carriage inwards. Anyone? Carriage inward means purchase now, you know. Now think when we purchase stocks, we need to bear carriage inwards as well. ඇයි දැන් හිතන්න මම දංකොටුව පෝසිලෝන් එකකින් අපේ ගෙවල් ළඟ විකුණන්න පිඟන් 1000ක් ගියේ. අංකෙ දෙන්න. දැන් දංකොටුව පර්සලෙන් එක අපේ ගෙදරට ගෙන අපේ කඩේට ෆ්‍රී ගෙනල්ලා දෙන්නේ නැහැ. අපිම තමයි ලොරි එක දාගෙන එන්න ඕනේ. ඒ ලොරියට ගෙවන ගාන තමයි carriage. මං කිව්වේ තේරෙනවද? Right? When we mark the price, we need to add that carriage inward to the selling price. Right? Loading and unloading cost. ඒකත් නෝ දංකොටුව පෝස්ලේන් එකේ ඉන්න ලොරියට දාන්න එක්කිනාට ගාණක් ගෙවන්න. ලොරියෙන් ගෙනල්ලා අපේ බිස්නස් එකට බාන එක්කිනාට තව ගාණක් ගෙවන්න. ඒකට සැලරි ගෙවන්න. ගන්න. මං කියන්නේ. So carriage inwards, loading and unloading. It's also expense. So debit side. Loading and unloading cost. Rupees 3,000. Yeah. Sales, you know, sales is income. When income increase, it's credit. So 456,000. Yeah. 10% fixed deposit. It's an asset. So we can take this 10% fixed deposit. ඒ කියන්නේ FD එකක් දානවා FD එකක් දානවා කීයක්ද 40,000. දැන් මේ 10% කියන්නේ මොකද්ද FD එකට හම්බෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එක. ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඔයා දන්නවා ඒක ඉන්කම් එකක්. මේ ක්‍රෙඩිට් 40,000 වල 10% කියන්නේ කීයද 4,000. Fixed deposit interest income, it's an income. Fixed deposit, it's an asset, belongs to the business, right? FD interest income, it's an income. Okay, so we can write this fixed deposit interest income in credit side. Fixed deposit,
Write with me, yeah. I'm not giving any time. Fixed deposit, interest income, $4,000. Yeah. Then machinery and equipment. Machinery and equipment, you know, it's an asset. So we need to write it in debit side. 140,000. 140,000. Discount received. Can anyone tell me which side discount received? දැන් මට බැරි නම් මට වහ ගන්න තමයි වෙන්නේ. Credit, why? It's an income, right? So when income increase, it's credit. So discount received, credit side. Discount received, how much? It's rupees 7,000. Discount allowed, it's an expense. So the side is debit. How much? 6,000. Done. Insurance charges, how much? 8,000 debit side. Expense, right? Insurance charges, 8,000 debit side. Expense. Stationery charges 5,000. Stationery charges, it's an expense. So debit side, how much? 5,000. Done. So I'm coming to this side. Advertising expense. Advertising expense, how much? It's rupees 20,000. Expense or debit side. Salaries. Salaries, how much? 36,000. It's an expense. Rent. මෙන්න මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ rent ගෙව්වද හම්බුණාද කියලා මෙතන කියලා නැහැ නේද? දැන් කවුද මේක කියලා නැති බූරුවා ගණන් ගන්න වැඩි හිතන්න. right? හරිද? අවුලක් කරගන්න එපා. අපි මෙහෙම කරමු. මේ බැලන්ස් කරලා මදි පාඩු වෙන පැත්ත බල රෙන්ට් එක දාමු. ඒ නිසා රෙන්ට් එකට ඉඩ තියන්න. රෙන්ට් එක ඉස්සරහින් ඉඩ තියන්න ළමයි. රෙන්ට් එක ඉස්සරහින් ඉඩ තියන්න. ඒ ගාන 20,000 අපි බලමු කීයද කියලා. මට මතක නැහැ මම මොකටද හැදුවේ. right? So 30,000 keep it. Okay, let's do it later. Debtors 50,000. Debtors assets. So 50,000. Then the bad debts, how much? 2,000. Bad debts, you know, expense 2,000, which means debtors being bad debts. Okay, debtors concerning as expense. Cash balance, it's an asset. How much? 61,000. Bank overdraft 20,000. Liability.
Liability, how much? 20,000. Done. Bank loan liability. Bank loan liability. How much? 60,000. But bank loan interest, you know, it's an expense, right? So bank loan interest, it's an expense, so debit side. Bank loan interest. Bank loan is liability. Bank loan interest, it's an expense. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. මොකද bank loan එක කියන්නේ අපි ගෙවන්න ඕන ගාන interest එක කියන අපි additionally ගන්න ගාන. Right? 6,000. Bank overdraft interest, it's also an expense. Bank overdraft interest. How much? 1,000. Done. Equity. Equity. How much? 20,000. You know it's in credit side. Done. Now in here we need to concern rent. How much? Rent rupees 30,000, right? 30,000 ne? Rent එක අපි ගත්තේ නැහැ. Rent එක debit එක credit කියලා බලමු total එක අරගෙන. Now this is the hardest part. Mathematical part. Okay. So I need your support quickly. Can anyone take the Ayun, are you there? Oh, Yes, sir. what happened? මම සිග්නල් ඉෂුව එකක් තිබුණේ තනේ ආවේ ඕනේ. All right. So can anyone get the total of the credit side while I'm taking? First of all, I'll get the debit side. මම හරිද කියලා මට කියන්න බෑ ඉක්මනට. So in debit side, I got 539. Is it correct, guys? Can anyone verify this? Debit side total 539. හරිද? මේ අර 30,000 නැත. I balance 8,000 plus 145,000 plus 8,000 plus 3,000 plus 40,000 plus 140 plus 6 plus 8 plus 5 plus 20 plus 36 plus 50 plus 2 plus 61 plus 7. Yes. In credit side, can anyone tell me the total? ගණනුත් බැරිද?
567,000. 67,000. So when I deduct 539, it's 28,000. 28,000 debit side එකේ මදිනේ. Debit side එකේ. So let's do like this. Okay. ඕනේ. ඒතර මේක අපි හදා ගන්න 567 plus 539. So yes, 28. So do like this. Now this should be an expense, right? So because of that, what you need to do, look here. So write it as rent paid in trial balance. Write it as rent paid. Rent paid. So expense එකක් නේ. Paid නම් expense. නේද? Rent paid and correct it as 28. 28. Right. So then we can take into debit side. 28. So then in both side 567,000. Right. So in both sides you can write 567. Okay, quickly write it and raise your hands. Then we can move to the big calculations. First of all, let's finish big calculation. Then we can do the other things. Right. Once you finish, raise your hands. I'm waiting for your raise hand. Then we can move to the big calculations. Let's answer for the next other questions after this, right? Because since you are having the tute, we can do it the tute. No hurry. एक කල්ලාම ඊට පස්සේ අපි බලමු time slot එක paper revision එකේ අපි දාන ටික කරමු. Those who have finished, you can do the 2, 3, 4, 5, 6 answer කරන්න. මම 2, 3, 4, 5, 6 පස්සේ කළා. මම 7 උත් පස්සේ කළා. මම දැන් 8 කරනවා. ඔයාලන්ට එතකම මොකද 8 එක මේකෙමයි කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලන්ට ඕන නම් 2, 3, 4, 5, 6, 7 කරන්න පුළුවන්. මම 8 එක පටන් ගන්න. Let's do 2, 3, 4, 5, 6 later. This is for those who have finished. Others, once you finish, raise your hands. One minute, guys. Right, once you finish, raise your hands. Fatima, Nadina, Ayon.
Have you finished others? Nathan, Netuk and Nayon, have you finished or still writing? Right. So Netuka, you need more time. Oh, done, right? Need more. Right. Okay. Thank you. Now, so let's do list of the things later. So here is like edit. මේ හොඳටම වහිනවා සිග්නල් නැහැ. එන්න මම වැස්සේ ඉවරනකන් ඉන්න. පායන කාලෙට දෙන්න. Right. Now let's move to this one. Now I'm going to sit now because then I can write it. Is it clear to you guys? Right? Then I can write everything using my touchpad. මාව බලාගන්න ඕන නම් දැන් බලාගන්න. මාව බලාගන්න නැතුව දුකයි වගේ නම් චුට්ටක් ස්ක්‍රීන් බලාගෙන ඉන්න. Right? Okay. Now let's move to the other one. So I'm going to do this one in YAM here, right? So can you hear me, guys? I'm audible to you. Yes, sir. Yes. Let me come here. Right. දැන් මාව පේනවා හැබැයි ඔළුව හිටගෙන වගේනේ. Right. Okay. Never mind. So let's do this one. So what we need to do, we need to do this example in page number 149. දැන් තරම් ලේසි නැත්. හැබැයි අමාරු නැත්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? So why I am telling like this? It's easy. Why? First of all, we need to understand this. Okay. So quickly come to your textbook. This is the example in page number 104. Posting transactions from prime end books to ledger. Transactions that take place in an accounting period are recorded in a turn on the videos and wait now. I can see everyone. So you need to stay with your videos, right? Okay. So the other one, ledger accounts. Let us study how to record transactions in prime end books, how to post transactions to the ledger, and how to prepare a trial balance using balances in accounts in the ledger. Now in here, what we skip the preparation of prime end books. Sorry, preparation of source document. Source document හදාත හිටියොත් මේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හෙට තමයි වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. එතනද ඒ නිසා අපි source document කියන කතන්දරේ මෙතන මොකද කරන්නේ? අපි අයින් කරලා දානවා. So these are the transactions. Understand? Right? So there are what is this? The following are the transactions that had occurred in month of January. What is the month? Highlight January. Okay, January month transaction. Nice. So cash receipts and cash payment. What is the prime mint book should be in here? This should be recorded in cash book. Transaction recorded to the bank current account. What should be the prime mint book? You know, the bank account, right? Bank current account means bank account. This is cash transaction, right? So other than that, you know, this is credit purchase. So purchase journal. Credit sales. What should be the prime in the book? You know, sales journal. No need to prepare petty cash book. No need to prepare general journal, right? So what are the requirements? Cash book with discounts column, bank account with discounts column, purchase journal, sales journal, renewal ledger accounts, trial balance. ඉතින් මං චූටි බබාලට cash book with discounts ගහලා තියෙන date, receipt number, description, LF discount allowed amount, date, voucher number, description, LF discount received amount. This is what? This is cash book with discount. And also similar like that, bank account and with discounts column, date, receipt number, description, LF discount allowed amount, date, voucher number, description, LF discount received amount. Sales journal, purchase journal in here. So other ledger accounts are in here. And also finally what we need to do, we need to prepare the trial balance. So this is the trial balance. I think you can see the trial balance of clear, right? Okay. Then that ඇහෙනව නේද? ඔයාලට මාව ඇහෙනවද? Right? දැන් මේ වගේ ගානක් දුන්නාම thank you. මොකද වෙන්නේ ඕනේ?
මේ වගේ ගාණක් දුන්නාම උඩට අහගන්න. ඉන්නව නේද? right? මේ වගේ ගාණක් දුන්නාම මොකද්ද කරන්නේ? අපි dates order එකේ transactions order කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මගේ ක්‍රමය. මං කියෙන්නේ. dates order එකේ transaction order කරග. දැන් ළමයි වීඩියෝ on කරගන්න අනිත් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන බලන්න. කොහොමද ලස්සන හරි. dates order එකේ transactions ටික අපි order කරගන්න. දැන් ගන්න pencil. right? pencilක් නැත්නම් ඉතින් වහ ගන්න තමයි වෙන්නේ. dates order එකට හදා ගන්න ඕනේ. dates order එකට අපි අපේ දාන්න ඕනේ. තේරෙනවද මං කියන එක? මොකද මේකේ එක එක තැන් වලනේ dates තියෙන්නේ. මොකද you know we use chronological order. What is the term called chronological order? We record the transactions using given dates, right? Dates order, right? So January 1st. Okay, January 1st transaction එකයි තියෙන්නේ. This should be number 1. Number it as number 1. So only one transaction in January 2nd, you can write January 2nd because number 2. January 3rd, number 3. Done. January මෙතන තියෙන්නේ 8, 6 and 5. January 4th as number 4. January 5th as number 5. But there are two January 8 transactions. Sorry. January 6 තියෙනවානේ. January 6 එකක් තියෙනවා. ඒතකොට number 5 එකක් තියෙනවා. ඒතකොට January 5 තව එකක් තියෙනවා. ඒතකොට මෙතන number 5 නම් මේක number 6 වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙන්න credit sale number 6. Right? Should be number. Is there any other one? No. මේක number 6 නම් අපි January 6 තියෙනවානේ. ඒක number 7. දැන් January 8 transactions තුනක් තියෙනව නේද? අපි 8 9 10 දාමු කැමති විදියට. එකට 8 දාමු. ඒක කැමති විදියට. මේක 9. මේක after 8 there is January ඉතින් මේ අන්තිම එක 11. මොකද January 9th. Right? So ඊට පස්සේ 10th නේ. ඒක 12th. මේක 12. ඊට පස්සේ another no should be 30. මගේ order එක වැරදි නම් කියන්න. 30. So this should be 14. 11 දැම්මනේ මේකනේ. 13 මේක 14. order එක වැරදි නම් කියන්න. පස්සේ ආයෙ තියෙන්නේ අපිට 18 තියෙනවානේ. ඒක 15. So then 20th, right? 16. Then 25th, 17. Then this is 18. Then no, only 19, right? This is sorry. This is 18. 26 should be 18. And this one is 9. 19 transaction. Okay, just check. 1, 2, 3, 4, 5, then 8, 12, 14, 16, 17, 18. හරිනේ? මේක 9, 13, 15, 19, 7, 10.
16 sorry 6 level හරිනේ එන ප්‍රශ්න නැහැනේ දාන්න බලන්න thumbs up එකක් කොතනට වෙනකන් හරිනම් මොනවා හරි මිස් වුණා නම් කියන්න මම පෙන්නන්න. කොතනට වෙනකන් හරිනම්. So if you have any matter let me know just check. 1 2 3 4 5 8 12 14 16 17 18 9 13 15 19 7 10 6 11. Are in either online? Have you finished? Right? Yes, sir. Okay, nice. Now we use this order. We need to record the transaction using this order. එහෙම නැතුව කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි මේක මගේ එක. Right? So these are January transactions. So we can rename. Okay, quickly come to the cash book with discounts column in here. Just write in date column, just write it as 2023 January. So you can write Jan 23. Then we don't need to repeat it again and again. 2023. Jan 2020. Done. So in here also bank account with discounts column you can write Jan 2023 Jan 2023 when then we don't need to repeat month and year again. Understand? Right? So in purchase journal also write Jan 2023. In sales journal also you can write January 2023. Done. In ledger heading you can write January. ඒතර එකකට වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ 2023 කියලා ledger accounts වලට ආයෙ repeat කරන්න ඕනේ. Nicely done. Okay. Now what we need to do, we just need to do this. What we need to do, we need to record the transactions using chronological. Understand? Number 1 in here. Started the business by investing 200,000. What is the double entry? Cash book debit, capital account credit. So January 1st. Now use the date. January 1st, 200,000. You can write in debit side of the cash book. Capital. Write it under amount column 200. So quickly come to the ledger. Since cash book perform the dual function, we record only credits entry January 1st and write cash book. Credit side of the capital account is 200,000. 200. Okay. Done. Then the other one. Sorry. ඔනේ මම දාලා නැති. Right? Capital account කියලා මම account එක දාලා තියනවා ලියන්න එපා. You know when capital means equity, when equity increase it's credit. That's fine. Done. First one is done. Once you finish it, you need to put a correction marking. Video on කරන් right? Then the other one, second, purchase cash on goods on cash basis 80,000. 85,000. Cash book debit, sorry, cash book credit, right? By cash payments. So it's January 2nd, cash book credit. Yes, 85,000. So as a purchase account.
So quickly you can come to the purchase account, debit side, 85,000. January 2nd, you can write cash, cash. Right. This is also second one also done. Cash book credit, purchase account. Open a bank current account by depositing 20,000. What is the double entry? Can anyone tell me? Anyone? What is the double entry? Open a bank current account by investing 20,000. Current account debit 20,000. Bank account debit 20,000. Cash book credit 20. 20,000. Yes, of course. So quickly come to the credit side of the cash book. How much? Rupees 20,000. March, January 3rd. You can write bank account. It's rupees 20,000. You can write the 20,000 in here. එජයකට යනවද නෑ තව ප්‍රයිමේට් බුක් එකමයි ලියන්නේ ඩුවල් ෆන්ක්ෂන් එකක් කරන්නේ bank current account bank account එකට යන්න March 3rd you can write cash book is 20,000. Cash book credit, bank account debit. This is also done. Number 4, where is number 4? This is the number 4. Obtain a bank loan of rupees 50,000. So number 4, you know what is the double entry? Cash book debit 50,000, bank loan account credit 1,000. January 4th. මේ ඕඩර් නම්බර් එක නෙමෙයි ඩේට් එක ලියන්නේ. පටල ගන්න එපා. ඩේට් එක ලියන්න. bank loan account කීයද? 50,000. Quickly come to the bank loan account in bank loan account. This one. So third cash book. Fourth 50. Done. Also then number 5, this one, January 5th, cash sales 150. You know, cash book debit, how much? 150. March 5th, sales account. Sales account credit. March 5th, cash book. You can write 100. Done. Okay, guys, have you finished? Right? Done. Then number 6 in here, them පටල ගන්න එපා. තේරුණාද? ඔන්න දැන් පැටලෙන දැන්.
මගේ ඕඩරේ වෙනයි අරගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඕඩරේ වෙනයි. කරන එකට හරි දාන්න කියන්නේ එක එතකොට මිස් වෙන්නේ. දැන් අපි පහක් ඉවරයි ගහපු කරපු පහට හරි දාන්න නැත්නම් ඔයාලට මිස් වෙනවා. කරේ මොකද නොකරේ මොකද කියලා අපිට මිස් වෙනවා. තා put correction marks for first 5, right? Then number 6, this is number 6. This to Priyani under invoice number 1, 90,000. This is for credit sales. You know, we record credit sales in where? Sales journal. But at the end of the month, we record the double entry, right? We need to wait till the month end. So, you know, this is January 5th. So, invoice number 1 to whom? Priyani. Sorry. Here the 19th. If there is any trade discounts, we can deduct. No in trade discount. Put a correction mark. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා month end එක වෙනකන් ඉන්න බෑ යා ප්‍රියාණි අවුරුද්ද මාසෙ මැද සල්ලි දුන්නොත් එහෙම නිසා we credit the sales account at the end of the month, understand, but we need to open the debtor Priyani account at this moment. Double entry එක ledger එකට එනවා මතකයි නේද? ledger එකටම එනවා double entry. හැබැයි අපි debtor Priyani account එක debit කරන එක විතර කරන month end එකේ තමයි sales account එක credit කරන්නේ. right? මොකද ඒකට හේතුව ප්‍රියානි month end එකට කලින් සල්ලි දුන්නා. මලහත් ඉලව්වක් නෙවෙයි. January 5th, you can write. So, we credit the sales account at the end of the month. Okay. So, we record it later. It's 19,000. 19. We credit the sales account. අනිත් entry එන්නේ month end එකේ. right? එතකන් දාන්නේ make sure to credit the sales account at the end of the month by getting the accumulation, right? Total. Then number 7, where is number 7? This one. From Surangi under invoice number 45, 24,000. This is purchase journal, right? Purchase. Quickly come to the purchase journal. You know, January 6th. What is the invoice number? 45. From whom? From Surangi, 24,000. Surangi, 24,000. Nice. So what we need to do in here, we debit the purchase account and we credit the relevant creditors account. We debit the purchase account at the end of the month, but quickly come to the creditor Surangi account. This one. Okay. So we credit the Surangi's account. So you know this is purchase, right? So at the end of the month, we debit the purchase. එක්සෑම් එකේ මෙච්චර ලොකුවට එන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව මේක මෙච්චර ලොකුවට આવොත් එම් පැය දෙක මෝක තමයි කර කර ඉන්නේ. නේ? නිසා එච්චර ලොකුවට දෙන්නේ නැහැ. Done. 24,000. Then number 8. Where is number 8? This. Payment of shop rent 2,000. You know, cash book credit, rent account debit. So this is under, look here, this is under where? This is under, you know, cash receipt and payments, right? Not from checks, right? So payment of shop rent 2,000, cash book credit. So what is the date? 8. You can write. Right. Rent account, how much? Rupees 2,000.
Quickly come to the rent account. Debit 8. You can write cash book. It's rupees 2000. අවුලක් නෑ නිදිමත නෑනේ නිදිමතයි ළමයි මාව ඇහෙනවද සද්දයක්වත් දාන්න බං right ඇහෙනවා සර්. right සද්ද ටිකක් එනවා right okay. After number 8 where is number 9 now? This is number 9 now. Number 9 in here bank account. Purchase goods for sale by issuing check 15,000. So we need to credit the bank account, not the cash, right? So quickly come to the bank account and credit the bank account on January 8. So to what? Purchases, right? Purchase account. How much? It's rupees 15,000. Quickly come to the purchase account 8. You can write bank account 15. Then after January 8, it's number 9. So where's number 10? Now this is number 10. Credit purchase from Vijitha under invoice number 160,20,000. You need to quickly go to the purchase journal. Number 8. So from Vijitha under invoice number 160. මතකද අර මං කිව්වේ ඒගොල්ලෝ එවන එකමයි අපි අරන් තියෙන පිනත්. order එකක් නේ. මේක 45 වලට පස්සේ 116. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලෝ එවන එක උඩින් තමයි seal එක ගහලා අරන් තියෙන්නේ. එතන අපේ order යන්නේ. Right? It's 20,000 from who? Vijitha. So Vijitha is a creditor. So creditor Vijitha account credit කරමු month end එකේදී purchase account එක debit කරමු, right? Quickly come to the creditor Vijitha account number 8. You can write purchase account. Let's debit the purchase account at the end of the month. It's rupees 20,000. Done. Then the other one. So number 10, after number 10, number 11. Sales to whom? To whom? Imasha, right? 25,000. Number 9. Sales journal. So the date is 9th. Number 2. To whom? Imasha. What is the amount? 25,000. We credit the sales account at the end of the month, but we should debit the debtor Imasha account. 9th, right? You can write like sales account. $25,000. Done, right? Okay. So after 11, where is 12?
this one. දැන් අපි හොඳරා ගන්න ළමයි මාව ඇහෙනව නේද වීඩියෝ ඔන් කරගමු බං මාව ඇහෙනව නේද Where are the others Sayudaya turn on the videos Adhikshan Fatima Nadine turn on the videos guys hurry up I want to see everyone where are the others where are the others දැන් ප්‍රියාණිගෙන් සල්ලි හම්බෙලා නේද දැන් අර මං කිව්වාගේ අපි ප්‍රියාණිට ක්‍රෙඩිට් සේල් එකක් කරලා තියෙන නිසානේ එයා සල්ලි දෙන්නේ නේද අපිට පුළුවන් ද මන්ත් එන්ඩ් එක වෙනකන් ඉන්න ඩේටා ප්‍රියාණිගේ account එක ඕපන් කරන්න බෑ ඇයි මන්ත් එන්ඩ් එකේ අපි වෙනකන් හිටියොත් එයා සල්ලි හම්බෙන එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ that's why we do it simultaneously right but we credit the sales account at the end of the month right receive 11,600 from Priyani, a debtor. Discount allowed how much? 400. Quickly come to the cash book debit side. You can write the amount. How much is the amount? Sorry, the date is 10th. You can write from whom? Debtor Priyani. $400. Yeah, or 600. 400. Amount 11,600. You know, discounts column perform only the memorandum column function. It's not a it's not performing a ledger account function. It perform only the primary function. Can you remember? You know, we record the discounts at the end of the month. So let's record discounts later. So quickly credit the debtor Priyani account 11,600. 11,600. 11,600. So what should be the date? 10th. You can write cash book. සල්ලි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි එයාගේ ඩිස්කවුන්ට් එක අපි මන්ත් එන්ඩ් එකේ රෙකෝඩ් කරන්න. මතකයි නේද? මතකයි නේද? Right? And you know now see we sold Priyani 19,000. She paid only for 12,000, right? Another balance is here, right? 10th sorry transaction number 12 which means the January 10th also done දැන් බයින්න එපා යකඩු මේක නම්බර් සුත් කරලා මෙච්චර කරන්න පුළු වේද විභාගේ බය වෙන්න එපා මේක කරන්න නම් පුතේ ඔයාලට පැය 10ක විතර පේපරයක් දෙන්න බය වෙන්න right so after 12th it's 13 11th right this one receive a check amounting 6,200 from Priyani and discount deducted was 300. This check was deposited in the bank current account immediately. So, do we need to record it in cash book? No. Same date we deposited. So, we can record it in bank account instead of recording in the cash book. Understand? Right? So, yeah, Khalid Dolahai. Okay. So how much he paid? She paid 200. Oh, quickly come to the bank account. Is the bank account? Not the cash book. Quickly come to the bank. So the date is 11th. You can write debtor Priyani, right? Debtor Priyani's account. How much? Paid 6,200. 300 is the account. So you can credit 6,200. So the amount is rupees. The date is 11th.
Can write bank. Let's record the discounts later. Okay. Done. Letter Priyani is also පාන්න නිකන් හෙන ලොකු වුණාට මහ දෙයක් නෑනේ. ඇති දෙයක් නෑ. නිකන් ලොකුයි වගේ පේනකොට මහ දෙයක්. Right? 11. Then after 13, where's 14? Can anyone tell me? This is the 14. Repayment of bank loan installment 3,000. No any information regarding the interest, so we can credit the cash book. This is cash outflow, right? So 12th, you can write bank loan account. How much? 3,000. So debit the bank loan account. 12th, 3,000. This is cash. It is bank loan account credit, cash book. No, bank loan account debit, cash book credit, right? Done. Yes, sir. Okay. So after 16th January, 18th is the sorry, now we recorded 14th, right? It's 15. Now this is the 15th. Issued a check amounting 2,000 for shop rate. Quickly come to the credit side of the bank account. So the date is 18. This is for shop rent. How much? Rupees 2,000. Bank account credit. Rent account debit. Where's rent account? The rent. Rupees. කල්ලි වෙලනුත් දීලා තියෙනවනේ rent එකට. කිසුද මන්දනේ. කල්ලිත් දීලා චෙකුත් දී. So the date is 18. Bank account rupees 2,000. You can use whatever you want if without using this chronological order, or you can record it. දැන් මුලින් ඉඳන් කරගෙන එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැහැ. මම මෙහෙම කරේ ඉතින් පැටලෙන්නේ නැහැ. දෙන්න. අර ඕඩර් කරගන්න එක තමයි පොඩි එපාවිල්ලකට තියෙන්නේ. So after 15 where 16. Now this is the 16. Receive a check worth of 9,000 from debtor Imasha. So any information regarding the depositing part in here, guys? No. So we need to debit the cash book, right? Not the bank account. Quickly come to the cash book. That's one. No any information regarding the deposit. 20th. From whom? Debtor Imasha. Debtor Imasha account. How much? It's rupees 9,000, but within bracket you need to write it. This is a check, so within bracket write it as check. Why? We need to deposit it later. එහෙම නැතුව සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? So within bracket write it as check. Done. And credit the no any discount, so we can credit the full amount. Debtor Imasha 9,000. When is the date, guys? 20th, right? You can write it as cash. Done. Cash. So no need to write it as check, just only write in the check part in cash book is enough.
අද හරි කම්මැලි දවසක් නේ. ඔව් ඉන්නවද බලමු අනිත් අය. ඔව් පන්සිලු අයෝන් others? Oh, Fatima? Addiction, Sumit, Nadine? Ayon, are you there? yes Turn on the videos. මාව හෙට දකින්නවනේ කමන්නේ අද එතකොට හරි නෑනේ කමන්නේ. ඉද්දන්නේ. Quickly. නෑ එන්නේ අද උට්ට වෙලා ෆෝන් එක ඔබ ඇද ෂුවර්. නෑ නෑ මම පුටුවට වෙලා ඉන්නේ වෙලා ලිව්වද? ඈ ලිව්වද? ඔව් ලියනකම් වෙලා එවන්න ඕනේ photos. ආ Okay. Now the other one. After 16, where 17? This one, right? Recorded this one. 9,000. 17. 25th. Paid 7,600 to Surangia creditor and the discount deducted was 400. Then when the girl in cash in it, cash now quickly come to the cash book, credit side of the cash book. Done. So date is 25th. 25th. Done. Paid to whom? Creditor Surangi, right? Creditor Surangi account. Creditor Surangi account. So we paid 7,600. Done, right? So the discount is rupees. Quickly count to the creditor Surangi account. Debit the creditor Surangi account. 25th. Just only the 7,600. You know this is cash. Done. Then after 17, where's 18? 18. After 18, this one. Receive 5% discount when paid money to settle 12% debt to Vijita, a creditor. Now we need to find 12,000 into 5%. How much, guys? It's 600, right? 600. So we received the amount how much? 6,600. We paid only 11,400. Am I correct? After deducting this one, we pay. Now, if there is a percentage, we paid after deducting the percentage, right? Okay. So quickly come to the cash book credit side. Write the date. What is the date? 26. To whom? Vijita, right? So you can write creditor Vijita. Done. So we paid only. Now this receive means the discount. 11,400. So the received discount is 100. We record the discount at the end of the month. Quickly count to the debit side of the creditor Vijita account. 11,000
400. So 26th, can write cash. Done. After 18th, 19th, deposit the check received from Imasha on 20th January 2022 in the bank current account. So it should be in the debit side of the cash book, right? On this cash book credit, bank account debit. So when is the date? 27th. 27th, you can write like bank account. It's 9,000, right? Cash book credit. No need. Then මොකද data ඉමාශ කියලා නම ලියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද data ඉමාශ account එක ලියවෙන්නේ 9,000. 9,000, right? 27th from cash. Okay, all the things have been correctly recorded. Now what we need to do, we just need to, there are two things, two pending things. First of all, we need to get the total of purchase journal, sales journal, and credit the relevant amounts, right? Or then debit the relevant account. Now, like quickly first let's get the purchase journal total. එක කරේ නෑනේ අපි තාම. කීයද? 44,000. You need to write in here. If not, you will lose your marks. 31st. Debited to purchase account. Debited to purchase account. Similar like that, you can write in here. How much is the total, guys? 44,000. Same, right? 31st, you can write credited to sales account. So we already debited the debtors in here. Understand? We already credited the creditors in here. We don't need to do it again. Quickly come to the purchase account. 44,000. Purchase account. You can debit 31st. You can write it as creditors. A creditors that අපි already දාලා තියෙන්නේ. ආයෙ දාන්න ඕනේද? තනි entry යන්නේ මොකද කලින් අනිත් credit entry ටික මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Right? Quickly come to the sales account. 31st, you can write debtors. We already debited to debtors. No need to do it again. 44. Done. Other than that, what we need to do in here, we need to get the total of discounts columns and we need to record it. Understand? So quickly keep lines and balance the cash book, just only the discount columns. And also keep space and balance the discounts column in bank account as well. So when it comes to cash book, this is how much? 400. 400. The discount allowed is 400. Discount received 1000. You know the double entry. When it comes to discount allowed account debit, relevant debtors account credit, since this perform only the primary book function.
Quickly come to the discount allowed account. Discount allowed account. You can write 31st. You can write debtors. How much? 400. So from we allow the discount to whom? Debtor Priyani 400 in on 10th. Credit debtor Priyani 10th 400. You can write discount allowed. Nine. Then take the discount received account from whom? Two persons, Surangi and Vijita. Right? Okay. So what we need to do in here, you need to credit the discount allowed received account. Why? It's an income. 31st. You can write creditors. How much? It's rupees 1000. Understand? So quickly debit the creditors on the given dates, received dates. 25th, Surangi 400. Surangi 400. Can write. What is the date? Can you check and tell me? 400 date. Cash book. 25th, right? You can write this is discount received account. So other than that, creditor Vijita 26 600. Creditor Vijita 600. 26 you can write discount received account. Done. So then there is another discount allowed 300 to whom? Debtor Priyani in bank account. So අර වගේම තමයි වෙනසක් නැහැ. discount allowed account එක debit කරන්න 31st debtors කියලා එක්කෙනා ඉන්නේ නමුත් අපි bulk එක විදිහට debit කරන්නේ 300 right 300 to who? Credit debtor Priyani 300 on 11th. Debtor Priyani 11th and write discount allowed account. How much? Rupees 300. Now all the transactions have been correctly recorded. Now we only need to what? We need to balance and we need to take the BCD and BBF. I'm getting the support of this one. Why? We need to quickly 200,000, 50,000, 150,000, 11,600, 9,000. It's what is the total? Total is rupees 420,600. 420,600. 420,000. So when it comes to this one, so when we deduct the values of 85,000, 20,000, 2,000, 3,000, 7,600, 11,400, 9,000. So we can take the BCD as what? 282,600. Can write 282 how much? 600
January 31st, balance carried down in debit side. February 1st, February 1st, balance brought forward 2826. Clear, right? Okay. So quickly come to the trial balance and finish it at this moment. You can write cash book. Debit side BBF 2826. Done. Finish. Then come to the bank account. Balance it. You know the bank account 20,000, 6,200, 9,000. So can you tell me the total? 20,000, 6,200, 9,000, which means 3,200, right? 35,200 in here, 35,200. 15,000, 2,000 means 17,000. So when we deduct it, 18,200. January 31st, guys, are you there? Turn on the January 31st. B, C, E. February 1st, B, P, F, 18,000. Understand? So quickly debit the bank account 18,200 in debit side. So sometimes bank account can be debit balance, credit balance as well. Understand? So cash book balance should be debit side necessarily, but bank account can be credit side balance if there is a bank overdraft. Right? Yeah. So now the other one, bank account also done. Now we can't balance the purchase journal and sales journal. Why? You already did this one. So why it's only perform the primary book function. So we can't take this to the ledger account. So quickly balance the capital account. How much? It's 200,000. So you can do it. It's easy. 200,000 in here. Then come to this side and take it as 200,000. So write it as January 31st balance carried down 200,000. February 1st. So let's write the month as well. BBF credit side 200,000. So what you need to do, write it capital account credit side 200,000. Capital account 200,000. Nicely. So then the purchase account. Can anyone tell me the total of this one? 85,000, 15,000, 44,000, which means 144,000. So January 31st, 144,000. So you can write 144,000
balance carried down 144,000. February 1st, balance brought forward 144,000. Quickly come to the trial balance and write it as purchase account. $140,000. So then the other one we need to do the, what is the other one we need? Bank loan account. You know BCD BBF how much? 47,000, right? So the credit balance is the higher balance, 50,000. Take it to the lower balance value side as well. So when we deduct 3,000 from 50,000, it's 47,000. January 31st, balance carried down. February 1st, balance brought forward 47,000. So quickly come to the credit side of the bank loan account. 47,000. Right, bank loan account. Understand? Yeah. So then the debtor Priyani. Oh, Maragodatti. So when it comes to debtor Priyani, I mean 11,600. So the higher value side is debit side, right? 19,000. So write it as 19,000. The lower value side is 80,000, 18,500, right? So 500. January 31st, balance carried down. February 1st, balance brought forward 500. So quickly come to the trial balance. You can write debtor Priyani account. Debtor Priyani account as how much? 500 in. Guys, can you see my screen properly? Guys, can you see the screen properly? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay, only few things, huh? Quickly finish it, then we can wind up the theory class. That's why I know it's bit boring, but we need, guys. No worries, I'm not going to do two big calculations today. Let's do it as a homework. So let's do only small questions today, right? So when it comes to data, Imasha, you know it's 19,000, right? BCDB, if you 25,000, 25,000. So when we take it as 16,000, 16,000, January 31st, balance carried down. February 1st, the data Imasha. So creditors Urangi, how much? The higher value side is 24,000. 24,000. Here it's 8,000, right? So
16,000, right? 31st, balance carried down. February 1st, balance brought forward how much? Creditor Surangi, credit side 6. Creditor Surangi account. One account කියන නිකන් ඇදේට failure ඇවිල්ලා තියෙනවනේ පේනවා. බලන්න මගේ චිත්‍රය කොච්චර ලස්සනද. වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැහැ. Right? Done. Then the other one. This is higher value side is 20,000. So when it comes to lower value side, it's 12,000. So this should be 8,000. 31st. BCD credit side February 1st. BBF how much? 8,000. Though as I told you, though the BBF date is following month first. Okay. So we prepare the trial balance on as at 31st January, right? So 12,000, not 12,000, it's 8,000. Reader Vijita account. 8,000. Creditor Vijita account. So now the other one, sales account. Now the other one, sales account. 150,000 plus 44,000. Let me 194,000. 194,000. Write it as here in 100,000. December the 30, January 31st, balance carried down 194,000. February 1st, 190,000 in bits. So you can write it as 194 inside sales. Nicely done. 190. Yes, done. Then the shop rent account, how much? It's 4,000. 4,000. 4,000. 31st, balance carried down. February. You can write shop rent account, debit side 4,000. Then the discount allowed account, how much? 700, right? 700. 700. 31st, balance carried down 700. February 1st, balance brought forward how much it is?
So discount allowed account debit 700 plus debit side discount allowed. So then the discount received account higher value side is credit side 1000 31st ECDS 1000 February 1st balance brought for how much is. So you can write the discount receipt account 1000. When we get the total, the debit side should be equal to the credit side. How much? 282, 618 to 700,000, 4,000. Yes, 406, 466. Yeah. Quickly write it and raise your hands. I'm waiting for your raise. Quickly write it and raise your hand. This should be 106,000. Quickly finish it and 160,000. So I'm waiting for your raise. Once you finish, raise your hands. Before moving, wind up the theory class, I want to know, give a few information. Okay, others, Fatima, Adikshan, Nadine, Jumit, Netuka, Pansil. Once you finish, raise your hands. No worries, take your time. What I want to tell you regarding the next two things, which means in your tute, just in examples. So no, the other, what is the number? No, 9 and 10, right? So activity number 9. Yeah, activity number in example 2 means activity number 9. Okay. So an example number 10 is from another paper. So Fatima is still writing? Nadina? Yes, sir. Okay. Sumit and Pansil are still writing? කොහොමද බං ඔයගොල්ලන්ට මෙතන රූල් කරගන්න තියෙන්නේ?
තාම කෑෂ් බුක් එක රූල් කරනවා. ඔකම රූල් කරන්න තිබ්බනම් ඔයාලට තාම කෑෂ් බුක් එක රූල් කරනවා. Done, sir. Okay, thank you. Ansilu? Can you hear me, Ansilu? Writing your have. Okay, when it comes to okay, quickly come to the next activity. This is as a homework. These two as a homework, 9 and 10. Do this as a homework and send me the answer. You have to balance the trial balance. Why? In activity 2, දැන් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේක කියන්න ඕන එක නිසායි ගත්තේ. දැන් මේකේ අපි නම් මේකේ opening balances තියෙනවා. මතක් කරලා opening balances අදාළ තැන් වලට දාන්න. තේරුණාද? තේරුණාද? Opening balances දාන්න ඕනේ. ඊට අමතරව, so other than that, what I want to tell you in here, can you see there are few another dates in here? මෙන්න මේවා එහෙම. මේ other information වල dates තියෙනවා නේද? ඒවලත් ඔය date මේ අර order number එකක් assign කරන්න. මම කියන දෙන්න. Right? Now look here, this one. In a receipt and other, in page number 156 in here, receipt and other related information. 7th March, from Pubudu 16,000 check and cash 16,000, check 12,000. Check was deposited on 10th March 2023. Then, ඔයා දැන් අර 7th එකට දෙද්දි එතනට එක නම්බර් එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඩේට් එකට තව නම්බරයක්. මං කියන තේරෙනවද? තේරෙනවද? මොකද ඩිපොසිට් කරලා දින එක නම්බර් එක. නම තේරෙනවද? එක දවසක. ඒ නිසා ඒවට එක නම්බර්ස් එක දැන් ඔයා මෙතන 6 නම් ඉතන නම්බර් 6 නම් ආයර මාර්ච් 8 9 වලට ගියාට පස්සේ දැන් මේ දෙකේ මුකුත්ම නැහැ කියලා මේක 6 නම් මේක 7th වෙයි. මං කියන එක තේරෙනවද? right? ඒ වගේ මේ dates වලට ඔයා assign කරලා ගන්න. No worries, I will do this in next year paper revision class. Understand? So what I'm going to do, I'm going to do this activity 2 and this one. So give a try to do this one in your because you are having holidays, right? So activity 9 and 10, which means example 9 and 10 means activity 2, and this is from, I think it's from Nalanda College. So you can do these things, give a try. Is it clear to you guys? Right? So Yes, give a sir. try. Okay. So during the paper revision class, I'm going to do other things, which means 2, 3, 4, 5. I think there are another things because we need to answer the questions. Okay, this is enough for the theory class. I think hope you understood well. Okay. So do the other big calculations as a homework. Let's do these things during next year paper revision. Right? Okay, this is the end of 2023 theory class, and let's meet on paper revision class. Now it's 8:36:38. I'll take at 40. So then I'll give okay, come back at 9 o'clock. Never mind. Okay, let's start 9 to 9:45. Right? Okay, guys. Thank you.